Is our next patient aged বয়স কত? 36. Case of epilepsy not improved. So we are retaking the case. We'll see where we are going wrong. Age 36 with epilepsy. Epilepsy comes on during sleep. ঘুমানোর সময় হয়, তাই তো? আগের ভিডিওটা আছে? দেখো, with involuntary urination. ঘুমের মধ্যেই হয়েছে লাস্ট কয়েকবার. His last episodes in 2025 was 28th of December, 9th of November. তার আগে কবে হয়েছিল? 14th of August, 6th of May and 28th of January. এই তো? I repeat, 20th Jan, 6th May, 14th August, 9th November, 28th December. কবার? How many times? Say 1, 2, 6 times. আগে প্রায় 3 মাসের গ্যাপ থাকতো, এই যেটা হয়েছিল এটা 1 মাস ওই 19 দিনের মতো গ্যাপ ছিল. This came back after 1.5 months. And all of the episodes only during sleep. With involuntary urination, with tongue bite, with face and neck redness. With involuntary urination. And এই বাইরে বেরিয়ে যেতে চায় এটা কখন? ওই যখন একটু ঠিকমতো হলো, একটু চেতনা এলো, তারপরে ওই বাইরে চলে যেতে চাইবে, ধরলেও বারবার বাইরে চলে যাবে. Wants to go away from wherever he is after the episode. So he wants to leave the room. Hey Shankar, boi niye esho. Wants to go away from wherever he is. You know, like wants to leave, flee, yeah. আর কি অসুবিধা? আর যেমন ওই ওটা ধাতস্থ হতে তো 30 মিনিটের মতো সময় লাগে. আমি জিজ্ঞেস করে নেবে আগে থেকে. এটাকে ডেকে দেওয়ার পরে. অলরেডি ওটা হয়েছিল. Tongue bite happens, slight bleeding as well. এবারে এই ঘাড় মুখটা একেবারে লাল, সেটা বলেছি. এগুলো ছাড়া আর কি সমস্যা? Night pollutions, night falls very often. কবার হয়েছে এর মধ্যে? 6 times in last 1 month. He doesn't have any active sexual relationships. ওকে ওই সময় যে 30 মিনিটে মানে যেটা হয়, ওকে ডাকলেও মানে ও কোনো রকমের সাড়া দেয় না, মানে 30 মিনিট জল দিলে মুখে তাও কোনো রকমের সাড়াই দেয়. He is non-responsive for about 30 minutes even after the episode is over. And on the last episode, he had 3 times in one night, 3 a.m., 5 a.m., 8 a.m. So 3 episodes in one night. অমাবস্যা পূর্ণিমা জানো সেটা ছিল? ওইটা এর আগে একবার তারপরে দেখা গিয়েছে যেগুলো হয়েছে ওরকম কোনো ব্যাপার ছিল না, নরমাল ছিল. আর তার আগে পেট পরিষ্কার হয় না, স্টুল আনস্যাটিসফ্যাক্টরি, কদিন ছাড়া ছাড়া হয়? সপ্তাহে তো একদিন দুদিন গ্যাপ হচ্ছে, কিন্তু যেন হচ্ছে একদম সামান্য হচ্ছে, যেন 50% যেন হয়ে যাচ্ছে. আনফিনিশড সেন্সেশন. খিদে ঠিক আছে. অ্যাপেটাইট ইজ ওকে. মেমরি ফরগেটফুল প্লাস কি ভুলে যাও? মানে নাম ভুলে যায়, লোকে মুখটা ভুলে যায়, যে কোনো ইনসিডেন্ট মানে কিছু একটা বিয়ে হয়েছে, বিয়ে কোনো রকম ঈদ হয়েছে, নেমস ফরগেটফুল ইজ প্লাস. যত ইনসিডেন্ট হয় সবই ভুলে যায়. স্ট্যামারিং ইজ দেয়ার, কখন কথাটা আটকে যায়? কি হচ্ছে সবসময় যখন কথা বলবো সেটা মুখের দিকে যদি চাই তাড়াতাড়ি করে কথা বলতে গেলে. If he is trying to speak rapidly or somebody is staring at his face, he gets stammering. So it's more for a nervous, factor. I'll tell you the medicines which have been prescribed till now, so that you don't jump to those remedies. Bufo was prescribed 30, 200, 1m, not much change. Causticum was prescribed 200, 1m, 10m. It gets better, comes back. Other than that, stramonium was prescribed 200 to 50m. There was a little bit of improvement with stramonium. And prior to that, Marxol was prescribed. And opium. I've been seeing him since 2021. Marxol, opium was prescribed. Total কত বছর ধরে কিছু নেই সমস্যাটা? এটা হলো 15 বছর তো 10 না আরো বেশি. More than 15 years. কোনো কারণ যার থেকে প্রথম শুরু হয়েছিল? এই যখন কলেজে মানে সেকেন্ড ইয়ার সামথিং ছিল, সরি সেকেন্ড ইয়ার বলছি, উচ্চ মাধ্যমিক
সময় 12 যখন ছিল তখন একদিন বিয়ে বাড়িতে হঠাৎ এরকম একটা খিচুড়ির মতো এসেছিল, তারপরে প্রায় অনেকদিন হলো আর হয় কোনো কারণ ছিল যার সেটা জন্য? হলো আমাদের পরীক্ষা থাকতো, পরীক্ষার আগে যেন টেনশন নিতাম, তো ওই টাইমে যেন একটু বেশি। Initially, when he used to have his first episodes, it was due to anxiety around his examinations, and that used to trigger the attacks. But in the last episodes, এর মধ্যে যেগুলো হয়েছে টেনশনের সময় হয়েছে, এটা ঘুমাতে ঘুমাতে these last few episodes, nothing related with anxiety. 1.5 বছর মতো যা হয়েছে সব আর কিছু? ডাক্তারবাবু একটা কথা বলতে চাই, আগে যেটা মানে 1.5 বছর আগে যেগুলো হতো সেগুলো ওই খাবার সময় একটু মুখ দিয়ে আওয়াজ করে একটু মানে বসে থাকতো, ওই স্থির হয়ে যেত, ওর মুখে যে জল দিলে তৎক্ষণাৎ ধাতস্থ হয়ে যেত। Previous episodes, like when he was eating, it was like, I think petit mal epilepsy. He used to be, stand still for a few seconds, then again he used to gain consciousness. But now in the recent past, what has been happening is just during sleep. আর এগুলো খুব বাড়াবাড়ি খিঁচুনি এসে পেচ্ছাপে কি সমস্যা হয়? পেছাবটা করার পরে যেন একটু যেন এক ফোঁটা দু ফোঁটা করে তার পরে ওই যেন Dribbling at the end of urination. দুর্বলতা এখন নেই. দুর্বলতা অনেক কমে গেছে। Weakness was there, but all right now. আত্মবিশ্বাস, তো সেটা সামান্য হয়তো বেড়েছে, তেমন হয়। confidence is pretty low. মাথা ব্যথা এখন হয় না. আমার যখন গ্যাস হয় তখন হয়। কিছুদিন আগেবার গ্যাস হয়েছিল, মানে সকাল 11টা থেকে রাত্রে 8টা 9টা পর্যন্ত মাথা যন্ত্রণা ছিল, তারপরে ট্যাবলেট খেলাম, তারপরে ঠিক Gas can result in headache. তারপরে ঠিক হলো। That can happen. গরম বেশি লাগে না শীত বেশি লাগে? গরম বেশি, He is a hot person. জল তেষ্টা, মিডিয়াম। thirst is average. ঘাম কিরম হয়? ঘাম গরম হলে অনেকটা হয়, ওটা যদি আন্ডার বেশি হয় একটু পিঠে হয়। Sweat more on his underarms. গন্ধ হয়? হ্যাঁ, বন্ধ হয়। Offensive, দাগ লাগে জামা কাপড়ে? হ্যাঁ, হলুদ হলুদ একটা দাগ আছে। Yellowish stain with the clothes. খেতে কি ভালোবাসো? টক ঝাল মিষ্টি নোনতা তেতো? মিষ্টি আর টক খেতে পারো। Sweet and sour he likes more. মাছ মাংস ডিম? Meat. আইসক্রিম পছন্দ? He likes ice cream. মেজাজ কিরকম? একটু খিটখিটে ভাবটা বেশি। Temper is more on the irritable side. ভয় কিসে লাগে? ওই কুকুর কুকুর ভয় লাগে, সাপ ভয় লাগে। Dogs, snakes. একা রাতে রাতে কোথাও যেতে একটু ভয়। Going out alone at night, he is afraid. অন্ধকারে ভয় লাগে? খুব? I'm asking if fear of darkness is there? Not so much. It was there earlier on. Stramonium had been prescribed, as I shared with you. Not so much now. একা ভয় করতে একদম পারবো না, Huh? Huh? একা ঘুমোতে পারবো না। Can't sleep alone at night. Need someone to sleep with him. আর ড্যান্ড্রফ আছে। Dandruff plus plus. চোখ দিয়ে জল পড়ে? খুব কম। আর দুঃখ করে যখন আসে তখন একটু লাগে, কেউ মারা গেলে কিছু হয়ে গেলে একটা দুঃখ লাগলে। মুখে গন্ধ হয়? Bad breath is there. থাকলে একটু বেশি হয়। গ্যাস হয়? কি হয় গ্যাস হলে? আসলে পেটটা একটু ফোলা ফোলা লাগে, মাথা মাথা যন্ত্রণা হয়। Bloating, headache when he has gastric issues. আর কিছু? ডাক্তারবাবু এই 9 নভেম্বর যেটা এটা হয়েছে দেখি ভিডিওটা দেখো। ওইটা সাউন্ড এটা মানে তখন মানে এটা হয়ে গেছে, মানে খিচুনি দিয়ে কাটা এটা হয়ে গেছে, তারপরে এই রকম মানে শুয়ে দেখো ওইদিকে দেখো। কোন উইতে চুলকোয় এখন? চুলকানি একটু ব্যথা থাকে। যখন মানে খিচুনি এসে পেটে যাওয়ার পরে দাঁত দিয়ে পড়ে গেলে একটু মানে এরকম এটা চোখটা এরকম ঘুম ঠিক আছে এখন? বিকালসিয়ে নেই। মাঝে মাঝে আবার ভাঙে, সেটা আবার চলে আসে। আসতে গেলে তো Sleep is okay. Previously sleep was disturbed. It's okay. এই যে সোতে সোতে মানে পুরো পুরো একদম মানে আনকনসিয়াস পুরো But it's half open eyes, yes. খারাপ স্বপ্ন আসতে ওইদিকে গিয়ে দেখিয়ে এসো। খারাপ স্বপ্ন তো বেশি হয়। বাচ্চা বড় হয়েছে একটা আপনাদের শরীরে কোনো অসুবিধা হয় তারপরে? Any questions anyone wants to ask? সামান্য সামান্য।
No, etiology, not, that's just that when during his exams he used to get it. That was the initial onset. 21, it's 15 years he's had it, it's 36. Yeah, he's unable to tell which age it started, but it could be, end of school, so 17, 18. You wouldn't take that stress as an etiology. Yes, you can, Yeah. but I don't think it was continued stress. খুব কি তখন টেনশন ছিল পরীক্ষার সময়? কতদূর পড়াশোনা করেছো? আমি বিএস সেকেন্ড ইয়ার পর তারপরে ছেড়ে দিয়েছো? তারপরে শরীর খারাপ হতো বলে ডাক্তার বলেছিলেন He used to get anxious himself very, very much. He studied up to the second year in university. He left after that because he couldn't handle the stress. চালু হয়েছিল প্রথম মানে যে মানে মাধ্যমিকের সময় একবার হয়েছিল, ওটা হয়েছিল মানে খিচুড়ি যেরকম হয় ওই ধরনের। তারপরে যেটা কথা মানে খেতে খেতে একটু মানে হালকা লাগতো, মানে এটা বলতে পারবে যে ওটা বেশিরভাগ ওরা খেতে খেতে মানে স্থির হয়ে যাওয়া, মুখে জল দিলে বুঝতে পেরেছি। সেটা কোয়ালিটি কিন্তু আলাদা ধাতস্থ হয়েছে। ওরা কোয়ালিটি কিন্তু পুরো আলাদা। Not from overstudy, just anxious. I will say over anxiety for the exams. That was one of the factors. But he didn't overstudy. খুব যে বেশি পড়াশোনা করতে সেরকম ব্যাপার ছিল? স্বাভাবিক, তাই তো? No, it was not overstudy. Yeah, not burning out. No. So what we have, feel free to ask any questions. Here we are doing a blocked case where patient hasn't improved. Convulsion during sleep. Any constipation? Bowels is unsatisfactory, I said that. Convulsions during sleep with redness of face and neck. মুখ আর ঘাড় লাল হয়ে যায়, তাই তো? With wanting to go away, desire to run away or flee. একবার হয়েছিল যে দুজনও আমরা ধরে রাখতে পারছিলাম না, মানে এতটাই তাড়াতাড়ি। With involuntary urination. Gastric headache. Dribbling after urination. Dribbling after urination. Night pollutions. Stammering when nervous. Low confidence. কেটে গেলে শুকোতে দেরি হয়, ঠিক তো? Delayed healing. Bad breath. Hot. Receding gums. Desire for মিষ্টি বেশি পছন্দ না টক? Sweet number 1 followed by sour. Forgetful plus. স্বপ্নদোষ কত বছর বয়স থেকে হচ্ছে? 3-4 বছর হচ্ছে, 30 বছর হচ্ছে। Fear of being alone. Dog, snakes. Anything I missed out? Sweat, offensive. Yellow stain. Sorry? Stammering, I put it. When you are encountering a case of convulsion, 3 things you must ask. A, any etiology, anything major emotional, anything major physical, any major disease which could have triggered the onset. Etiology is number 1. Number 2, aura. Prior to the convulsion, can you tell me anything happened or you understand that is going to happen? Somebody will tell you, I get a headache, I get palpitations. Right? That's not the case with him because he has it during sleep. তাও যেদিন হবে রাত্রিরে বুঝতে পারো যে আগে যে সেই রাত্রিরে হবে, before going to bed also he is unable to make out. So number 2 is aura, and number 3 is any exciting factor.
Anything triggers it. Loss of sleep triggers it. Anxiety triggers it. For him, anxiety used to trigger it. Not the case now. Etiology, aura, exciting factor. Right? So these are 3 must ask questions for epilepsy. What we need to have in this case, even before starting, we need to prescribe a remedy which will have convulsions during sleep. You agree with me? Because that's one of the factors of his case. Anyone, can you share with me convulsions during sleep? From Kent or Murphy, anything? Argentum, belladonna, causticum. Tell me the top ones first. The 2 mark remedies I'm telling. Argentum, belladonna, causticum, cicuta. Arginate, go slow. Arginate, belladonna, causticum, cicuta, cuprum. Gelsemium. These are top ones, right? Gelsemium, Yeah, hyoscyamus, ignatia, ignatia, calicab. lachesis, opium. Is going to end. Yeah. Rheum. Sorry? Rheum. RHEUM, rheum. Okay. Rustox. Okay. Last 3. Silicia, stramonium and sulfur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. বলো শুনছি। বলছি যখন এর আগে যখন এটা হতো বলে আমি বিয়ে বাড়িতে বলে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে একটু ভয় করতাম, এখন কিন্তু ওই ভয়টা আর লাগে না। মসজিদে নামাজ পড়তাম ভয় লাগে না, Sir, in Kent you have causticum, cicuta, cuprum, hyos, ignatia, calicab, lachesis, opium. Yes, tell me. Silicia, stramonium. Repeat that again. Kent, Causticum, causticum, cicuta, cicuta, cuprum, hyos, ignatia, mhm, calicab, lachesis, mhm. opium, silicia, stramonium. 1 mark remedy, 1 interesting remedy is onianthus in Kent. Causticum has already been given, up to the higher potencies. Opium and stramonium has already been given. So I'm not, I'm ruling those out. All right? You got that? Just writing the top medicines, combining what Devansh said and Kent. Arginate, belladonna. Causticum has been prescribed. I am not putting causticum here. Cicuta. The cross ones are done. Causticum has been prescribed. Cicuta, cuprum, hyoscyamus, lachesis, opium. Opium had been prescribed. Sorry, opium here. Lachesis, sulfur, Silicia, Rustox, causticum, opium, stramonium have been prescribed. Anything I missed out? Ignatia. Ignatia. Gelsemium. Causticum, opium, stramonium already done with. Calicab. Is it common it is common, isn't it, to urinate during the convulsion? Can be, yes. So common symptom. Yes, can be. What is uncommon here, which I am sharing with you, convulsions during sleep is obviously the point to be noted. Face and eye, neck gets red with the convulsion, oppose the convulsion, that's a congestion. That's not present with every individual, right? 2 medicines, to be honest, which comes from this list is belladonna, convulsions with congestion, redness of face. But with belladonna, you will expect to have more irritability, more degree of aggression and violence. Second one which comes close is sulfur. Why? Convulsions with redness of face, redness of neck. In a patient who is hot, in a patient who desires sweet, in a patient who has offensive sweat, offensive breath. You are with me? Offensive sweat, offensive breath. And he has a tendency for delayed healing and dandruff.
also feature of sulfur, right? Although this is not in the list, but another remedy which I am definitely thinking of is phosphoric acid. When you come across a patient who has had so much of night pollutions, with forgetfulness, memory is absolutely low, and which system is affected? Urinary is also affected, dribbling after urination. You are with me? Dribbling after urination with night pollutions in a patient who is extremely forgetful, phosphoric acid is definitely a remedy which can come up, but it does not have convulsions during sleep. You are with me? I will change the plan of treatment to sulfur today. Also another reason of prescribing sulfur, when well selected remedy fails, acute diseases recur or a chronic disease recurs again and again, to break that cycle, sulfur can many times help. We have tried numerous convulsions medicines. Have a look in Allen's, please. Allen sulfur. Complains that are continually relapsing. Patient seems to get almost well when the disease returns again and again. When carefully selected remedies fail to produce a favorable effect, it frequently serves to rouse the reactive power of the system, clears up the case. Complaints that are continually relapsing. I repeat the points again for sulfur. Complaints relapsing. With congestion, you see congestion is one of the key notes of sulfur. Congestion of face and neck, redness. In a hot patient who likes sweets, who has offensive discharges. What is offensive discharge? Bad breath, something else was offensive. Sweat, offensive. With delayed healing, tendency for wounds to heal slowly, sulfur can help. And convulsions during sleep. Hopefully, we can stop the recurrence with sulfur. Potency 200 C. But remember phosphoric acid as well, because that combination of loss of vital fluid with the night pollution resulting in a forgetful constitution, forgetful person with dribbling after urination, phosphoric acid can help as well. Sulfur 200 C today.